ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ 2-3 ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌ ಹಿ ಗ್ರೂ ಅಪ್. ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ MRPL Mangalore. He was there throughout his education. He started his nursery in MRPL school. Except for 1 year, that is 6th standard, he passed out 10th from MRPL school. So his entire life of his upbringing was from MRPL school and MRPL environment. ಸೊ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ 2 ಚಕ್ರದ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೆರಡು ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಚಕ್ರ ಮುರಿದೋಯ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ರಿಪೇರ್ ದಟ್. 1 ದಿನ ಆಯಿತು, 2 ದಿನ ಆಯಿತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. He got frustrated. ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರನೂ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು he started riding the cycle. So that was one incident I would like to share. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಈಜು ಕಲ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಡೇ ವಾಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 9:30 ನಾವು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಮೈ ವೇ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ TIA, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಷಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ. ಅವಳ ಅಮ್ಮಂದು ಮಾತು ತೊದಲಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಕರೇಜ್. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಮ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್, he never gave up his responsibility, even though he was a young child. ಅವನಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೌಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ NCC ತರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ನೋಡಿದ್ವಿ. MRPL ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ NCC ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಕೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಭಾಳ ಮುಂಚಿಂದಾನೂ ಅವನು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಈ ವಾಸ್ 6.3. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಅವನು ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ದೆನ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವನ ತಾತನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮುತ್ತಾತ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹಿ ಡಿ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ CET. ಇಲ್ಲ, ನಾ CET ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿ ಸೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ B. ಈ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ B. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ A, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿಗದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ that he will pass the SSB interview. But for our satisfaction, he applied for CET. He got RV Engineering College, Rashtriya Vidyalaya, Chemical Engineering. Nanu kuda chemical. It so happened that we both decided that let him do chemical. I don't know why, but that was the decision taken. He joined chemical July 2013. 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದ NCC ಇತ್ತು. He immediately joined NCC and Army wing. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು 3-4 ತಿಂಗಳು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೋರ್ಸ್ನ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ NCC. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಮಿ. ನವಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು 2013 ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ SSB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. 5 days 10 days 10 days ವಾಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. 5 days ವಾಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಇದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ step 1, I have cleared. There are 3-4 steps, I guess. So finally he came to saying that he is now in the conference for the final interview. And then he passed it, and then he got a medical test done for about 3-4 days
4-5 days. It got extended. ಒಂದು 10 ದಿನ ಇತ್ತು, 10 days ಇತ್ತು. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾ? ಸೊ he was very much focused on engineer for joining the army. Then he got a temporary medical rejection. ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಬೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ he got a temporary rejection. He was underweight by 7 kgs. So that was a task for us to make him equal weight for his height. He was 6.3, very tall. Mane Brahmanru, you can know the kind of food we have. But believe me, for the entire 5 years of his training, he did not fall a single day sick. It is not that it is not just the culture and food habits we have. It's very superior, I should say. I'm not criticizing any other food habits, but Brahmanru and Arvil irtare, they are all examples of that, I guess. One thing I want to tell you, I'm a pure vegetarian, no drink at all. Minus 50, doctor suggested me brandy, but I didn't take it. I'm a pure vegetarian, not even eggs. Pure vegetarian. So the task in front of us was to gain his 7 kg weight. Of course, balehannu, halu, whatever we could have in our control, we did. And he gave his re-medical in Delhi, Dalakua. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಚಳಿನಲ್ಲಿ ವಿ ವೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಗೈ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ 2 hours 3 hours ಎಷ್ಟೊತ್ತಪ್ಪ ಕಾಯೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ಆರ್ಮಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್, ಆಗ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು. So he was carrying one small old type mobile, and all these fancy smartphones. Of course, without smartphones we cannot do our life today. All our payment is through smartphone only. Anyway, it's a good thing that has happened. So this guy said he has cleared the medical, and he made a message that he has made it. The gates of OTA are open. The gates of OTA are open. That was the message he made. That was the message we received. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. Then we came outside. Then on merit list ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. After all this, he has to get his name on the merit list. So we got a train back to Bangalore. ಭೋಪಾಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ he got a message from the army that he is stood number 2 all over India and number 1 in South India. So that was his commitment. ಸೀದಾ ಬಂದ್ವಿ ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಸೇಮ್ ಡೇ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಬೈ 12 o'clock in the afternoon. ಸೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಿಗ್ತಾ ಆರ್ಮಿಗೆ, ಯು ಪೇ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀ, ವಿ ಲೀವ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ವಿ ಪೇಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 years ಆಫ್ ಫೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ CET. Anyway, it went as a tax, I guess. So then the ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕರ್ಚೀಫ್ ಇರಬೇಕು, ಕರ್ಚೀಫ್ ಟೈಪ್ ಹೇಗೆ, ಟವೆಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ವೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. They are the testimony to the kind of training they undergo. So we booked our ticket to Gaya via Bhubaneswar. Gayanalli avanana railway station alli bittiddu. That was the instruction we had. We can't go and leave him in the army gate, army quarters, railway station alli pick up ಮಾಡ್ತೀವಿ and then say bye bye. So we dropped him in the railway station and saw him off, and that's the training he started his career January 4th 2014. Avan throughout his 5 year of training and throughout his career, I have not seen him falling sick. Even as a young kid, he was very, very healthy. Maybe the kind of ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ವಿತ್. ಅವನು ಮಾಹುನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಿ ದಿಸ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಇದೆ,
ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೆರಿಯರ್. They are here. But let me read out one small poem written by Pranjal. He met the major who was a part of the surgical strike which happened in 2016. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆಗಿಲ್ವೋ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಟ್ ದ ಮೇಜರ್ who was having a cup of tea in an isolated corner in Mahu on his own. This major is a part of the surgical strike. He led the surgical strike, but as our soldiers say, they do their deed and they are ready for the next deed. They are not here to get honors or claps. So I will read out this small poem. Pranjal was in Mahu 2016. It wasn't a usual day. Years of patience and silence being taken over by aggressiveness in order to avenge. That was the avenge of Pulwama strike. Pulwama thane? Uri strike. Uri strike. Yeah. Attired in olive greens, taking the cover of the night sky, some of the nation's best men handed over a befitting reply. Diplomatic talks and handshake of hands not in their purview. With a finger on the trigger and eyes set on the target, these elite men knew just their task. Precision, speed and skill, a deadly combination. Hours later, the world would wake up for a surprise. Being the topic of the day, intellectuals as they are say, but for these men it was just a mission well accomplished. Period. Contented with what they did, these silent heroes stepped back. They are in front of us. Silent heroes stepped back, leaving the stage open for men and women to question and find answers. Nation's backbone was strong and intact. For them, it was start of a new day to protect a billion lives as they do day after day. This was the poem he sent to us. So, as Sir was telling, what makes them face the bullet? I also don't know, they also don't know, I guess. There is a theory on Chetwood motto. Ultimately, it's all our theory. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಬುಲೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I asked my son, we had gone to Kalakot, Rajouri, Rashtriya Rifle 63 in August last year. I asked him, ಏನಪ್ಪ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದರೆ how do you face it? He cocked his gun, he looked at me and smiled. That's all he did. So the courage, it comes from within. So the sacrifice and the duty they do. Jai Hind, Jai Bharat.